أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to Shabbat Jama program, inshallah, in which we are celebrating the birth of our 8th Imam, Imam Ali ibn Musa alayhi salatu wassalam. Inshallah, we'll start a few minutes early with Hadith Qissa so that we give enough time for the poetry and the jashan. I would request Brother Maulana Haider to start with Hadith Qissa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف وقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لبائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء
قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا منحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة وبعد الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا منحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأمين إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من فضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. By the way, there's some text conversation showing up on your
So you want to maybe address that? Go ahead with the dua comment. Bismillah. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعزمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وانزل بك عند الشدائد حاجته وعزم فيما عندك رغبته. اللهم عزم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فاضح من البلاء أقلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته
وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم عزم بلائي وأفرط بي سوء حالي، وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي، وحبسني عن نفعي بعد أملي، وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي. يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي، ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري، ولا تعاجلني بالحكومة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في الأحوال كلها رؤوفا، وعلى في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي، ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك، وخالفت بعض أوامرك، فلك الحجة على ما في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك، والزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عزمي، يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي. يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرا لعظمتك ساجدا، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة، وأشارت باستغفارك مذعنا ما هكذا الظن بك، ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم. يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري في
فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثه يسير بقاؤه قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو، ولما منها أضج وأبكي، لأليم العذاب والشدة أم لطول البلاء ومدتي؟ فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي. صبرت على عذابك، فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني صبرت على حر نارك، فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار رجائي وعفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته، وذاك طعم عذابها بمعصيته، وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك، ويناديك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي. فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا ربا؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك، ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك، فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك، لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كانت لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها
من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتتولط بالإنعام متكرما. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أزهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته وأن توفر حزي من كل خير أنزلته أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره. يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب قوي على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فارده ومن كادني فقده واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك
وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك، واعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأكلني أثرتي واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا رب نسبت وجهي، وإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي، يا سريع الرضا، يا سريع الرضا، يا سريع الرضا، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم، يا دافع النقام، يا نور المستوحشين في الظلام، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بما أنت أهله، وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله، وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. Thank you very much for that beautiful recitation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Inshallah, we will start the session when we're celebrating the Wiladat ba Sa'adat of our 8th Imam, Imam Ali ibn Musa Reza alayhi salatu wassalam. Allahumma salli ala Salman Jafri, aka Gul, to go ahead and take over. شکریہ، بہت بہت شکریہ مولانا. خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب حضرات کی خدمت میں سلمان جعفری سلام عرض کرتا ہے. جیسے آپ حضرات کے علم میں ہے، آج ہم اپنے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر یہ پروگرام آن لائن کر رہے ہیں. میں آپ سب حضرات کو، ناظرین کو، مسجد علی کی انتظامیہ کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. امام رضا علیہ السلام مدینہ منورہ میں 11 ذیقعت کو خانہ انوار اہل بیت میں تشریف لائے. ہمارے امام نے 50 سال کی عمر پائی اور ان کی امامت کی مدت 20 سال کی تھی. پروگرام کا سلسلہ آج شام کو کچھ ایسا ہوگا کہ آپ کے سامنے 2 منقبت پیش کی جائیں گے. اس کے بعد ہمارے اپنے مولانا رضوان رضوی خطاب فرمائیں گے، اور اسی کے ساتھ 4 مصرع آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر مولانا اجازت ہو، کہ ماہ ذیقعت کی ہے 11ویں عشرت کا سما ہے. انشاءاللہ ماہ ذیقعت کی ہے 11ویں عشرت کا سما ہے. مسرت 400 ہے، جشن ہے، گھر گھر چراغاں ہے. سبحان اللہ. مدینے کی زمین نازاں نہ ہو کیوں اپنی قسمت پر، مدینے کی زمین نازاں نہ ہو کیوں اپنی قسمت پر، کہ اس کا گوشہ گوشہ آج رش کے باغ رضوان ہے. سبحان اللہ. چند اشعار میں آپ کے سامنے مولا علی رضا کی شان میں پیش کروں گا. تو ایک بار صلوات پڑھیے علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و علی محمد و آل محمد. سوچتا ہوں میں دل وہ بھی کیا گھڑی ہوگی. سبحان اللہ. سوچتا ہوں میں دل وہ بھی کیا گھڑی ہوگی. سوچتا ہوں میں دل
وہ بھی کیا گھڑی ہوگی، وہ بھی کیا گھڑی ہوگی، روزہ رضا پر جب اپنی حاضری ہوگی، روزہ رضا پر جب اپنی حاضری ہوگی، اور دور سے میں دیکھوں گا گنبد صلاحی میں، دور سے جو دیکھوں گا گنبد صلاحی میں، چوم لوں گا نظروں سے دور بے کلی ہوگی، چوم لوں گا نظروں سے دور بے کلی ہوگی، اور سنتے ہیں کہ مشہد کی رات روز روشن ہے، سنتے ہیں کہ مشہد کی رات روز روشن ہے، خلد کا سما ہوگا کتنی روشنی ہوگی، خلد کا سما ہوگا کتنی روشنی ہوگی، اور کہکشائیں اتری ہوں جیسے آسمانوں سے، کہکشائیں اتری ہوں جیسے آسمانوں سے، جگمگی فضاؤں میں کیسی دلکشی ہوگی، جگمگی فضاؤں میں کیسی دلکشی ہوگی، اور جب سلام کرنے کو میں حرم میں جاؤں گا، جب سلام کرنے کو میں حرم میں جاؤں گا، آ کے اپنے مولا سے علم و آگہی ہوگی، آ کے اپنے مولا سے علم و آگہی ہوگی، اور آستاں پہ آقا کے ہوگی جب جبیں ساہی، آستاں پہ آقا کے ہوگی جب جبیں ساہی، دل سکون پائے گا درد میں کمی ہوگی،
دل سکون پائے گا، درد میں کمی ہوگی، اور اشک ہوں گے پلکوں میں، لب پہ نام مولا کا، اشک ہو کے پلکوں میں، لب پہ نام مولا کا، بے نیاز ہر غم سے اپنی زندگی ہوگی، بے نیاز ہر غم سے اپنی زندگی ہوگی، اور روزہ رضا پر مانگ جام معرفت زاہد، روزہ رضا پر مانگ جام معرفت زاہد، قلب ہوگا آسودہ دائمی خوشی ہوگی، قلب ہوگا آسودہ دائمی خوشی ہوگی، سوچتا ہوں میں دل وہ بھی کیا گھڑی ہوگی۔ صلوات پڑھی علی محمد اللہم صلی علی محمد۔ اب میں دعوت دیتا ہوں کامران مہندی کو کہ وہ آئیں اور امام رضا علیہ السلام کی شان میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ صلوات پڑھی علی محمد وآل محمد۔ محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت منقبت، بہت بہت شکریہ۔ میں جناب ظفر عباس ظفر صاحب کا ایک کلام بڑے اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ درود پڑھتے ہیں بابا زبان۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پھر ہوں بے چین اس عطا کے لیے، پھر ہوں بے چین اس عطا کے لیے، حاضری در رضا کے لیے، حاضری در رضا کے لیے، اور سانس کیا روح بھی ترستی ہے، سانس کیا روح بھی ترستی ہے، مشہد و قم تیری ہوا کے لیے، مشہد و قم تیری ہوا کے لیے،
ہے حقیقت امام ضامن کی، ہے حقیقت امام ضامن کی، یعنی دیوار ہر بلا کے لیے اب کیسا بھی ہو امام رضا، اب کے ایسا بھی ہو امام رضا، جاؤں مشہد سے کربلا کے لیے، جاؤں مشہد سے کربلا کے لیے، اور بند ہوتا نہیں درے مولا، بند ہوتا نہیں درے مولا، در کھلا ہے یہی عطا کے لیے، در کھلا ہے یہی عطا کے لیے، اور اے ظفر مل گیا مجھے تب کچھ، اے ظفر مل گیا مجھے تب کچھ، لب ہلے بھی نہ تھے دعا کے لیے، پھر ہوں بے چین اس عطا کے لیے، بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہت خوب کامران، بہت بہت شکریہ۔ مقام شکر ہے کہ یہ شام ہم نے بڑی پرخلوص عبادت میں بسر کی ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ تمام حضرات اور بانیان محفل صحت مند اور توانا رہیں، طول عمر عطا ہو، اور ہم آئندہ سال یہ پروگرام ہم دھوم دھام سے اپنی مسجد میں کر سکیں۔ خدا بند عالم ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ مولانا کو انٹروڈیوس کرنے سے پہلے 4 مصرے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ یا رب جو بے قرار ہیں ان کو قرار دے، یا رب جو بے قرار ہیں ان کو قرار دے، نور محمدی سے دلوں کو نکھار دے، نقش قدم پہ آل محمد کی ہم چلیں، نقش قدم پہ آل محمد کے ہم چلیں، توفیق اتنی اے میرے پروردگار دے۔ اور اسی کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں ہمارے اپنے مولانا رضوان رضوی کے وہ آئیں and to deliver some words on this auspicious occasion۔ ایک بار صلوات پڑھی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہت بہت شکریہ سلمان جعفری، شکریہ مولانا۔ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے جو ہے وہ پروگرام کو کنڈکٹ کیا۔ Before I begin, I would like to take this opportunity and ask everyone to please remember those who are suffering and struggling throughout the world.
new wave of COVID-19 has struck the holy places in Iraq, and a lot of people are suffering there. On this auspicious occasion, we do the tawassul to Imam Reza, that may Allah subhanahu wa ta'ala, with the tawassul of Imam Reza alayhi salatu wasalam, to Allah subhanahu wa ta'ala, that he removes this pandemic and brings, solace and brings some sort of relief to those people who are suffering. Let's recite 5 times with me this dua from Surah Namal together. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله قليلا ما تذكرون صدق الله العلي العظيم. Also, just to mention, inshallah, namaz time is around, adhan is actually at 8:52. So just so that if I'm running over my time, inshallah, I will conclude right at 8:50, and I will, live stream the adhan as well. And once the adhan is over, inshallah, we will have the ziyarat of Imam Hussein alayhi salatu wasalam afterwards. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق الله العلي العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Greetings and felicitations on this very auspicious occasion in which we celebrate the prosperous birth of our 8th Imam, Imam Ali ibn Musa Reza alayhi salatu wassalam. Tonight, for this suggestion, I chose this ayat from chapter number 48, ayat number 18, in which Allah subhanahu wa ta'ala addresses and refers toward that historical event in which some of the companions had performed allegiance to the Holy Prophet. When he says, certainly was Allah pleased with the believers when they pledged allegiance to you, O Muhammad, under the tree. And when he knew that what was in their hearts, so he sent down tranquility upon them and rewarded them with an imminent conquest. We find that this Fath Qarib, this imminent conquest, is referring to that, battle which, the surah begins with. Inna fatahna laka fathan mubina, that manifesting victory that was given to the Muslims, and without a bloodshed, they were able to conquer the city of Mecca and reestablish themselves in that city where they were driven out of. So indeed, it was one of the major victories, and Quran celebrates it by mentioning it in that grand style, and then referring back to it as to how those who were true believers, they stood by the Holy Prophet. Tonight, although I chose this because of the concept of Ridwan, or the Rida, or the decree and the satisfaction of Allah subhanahu wa ta'ala, which is again one of the titles of our 8th Imam. His name was Ali, and amongst his titles is Rida, the one who's Radi, the one who's, satisfied. His title also includes the word Sabir, that he was extremely patient, Zaki, and as well as Wali. His wiladat is on the 11th day of Zilqad in the year 148. If you remember, last month we commemorated the shahadat of our 6th Imam,
Imam Jafar as-Sadiq والسلام, on 25th day of Shawwal, on the same year, 148. So if you look at it, our sixth Imam passed away, or his Shahada was 16 days prior to the Wiladat of eighth Imam. And Imam, our sixth Imam, he uttered these words. He said, I wish I had seen my son who will be known as Alim Ali Muhammad, the one who will be known as Alim of Ali Muhammad. Now, if an ordinary person would utter these words, it would not have any wazn or weight. But it is someone who is uttering these words who himself is the most knowledgeable of his time, the one for after whom our madhab is named, Maktab Ja'fari, Madhab Ja'fari, the one who trained 4,000 plus students who were experts in their own fields and areas of study. And so person with that magnitude, when he goes ahead and calls someone Alimu Ali Muhammad, just imagine the status of that individual, right? So that's what our Imam al-Rada is, that our sixth Imam is testifying by saying that I wish I had seen my son who will be known as Alimu Ali Muhammad. So when someone of that magnitude is calling, you understand that Imam is not, just using takallufat, ta'arrufat, and he's not just praising without any purpose. The praise was due to our eighth Imam, and he was known for his extreme amount of knowledge. And that holds true as well, that his name is also Ali. And there was another Ali in the beginning, which tells you that the first Ali, 7 generations before him, the one who was known as Ali ibn Abi Talib, was known as Babu Madinatil Ilm, the one who was the door to the Madina Ilm, the city of knowledge. And 7 generations later, this Ali, who's Ali ibn Musa Rada, is also known as Alimu Ali Muhammad. That in 7 generations, there's no difference as far as the kamalat of Ali are concerned, whether you see those kamalat through Ali ibn Abi Talib, or you see those kamalat through Ali ibn Musa Rada, alayhi salatu wassalam. When Imam, our eighth Imam, when he was passing through Nishapur, near the city of Mashhad where Imam lays resting, 24,000 muhaddithin, when they heard that Ali ibn Musa Rada will be passing through this place, they gathered at that point. You've heard this incident many times. In fact, every year you may hear this incident on the Wiladat and the Shahadat of Imam. It's such an important incident, and there's so many points that could be derived from it. So we're looking at it from another aspect, which you may not, or at least new for me, that 24,000 muhaddithin had gathered at that place and waiting to document the kalam of Imam Ma'soom, because Ma'soomin, they lived in the vicinity of Medina. They went to Mecca, they came back to Medina. That's where they lived. And this is where the silsila of after 7th Imam, who was called and summoned to Baghdad, and then he was buried over there. 8th Imam is now summoned where? He's, summoned to come to Mashhad. No other Imam has gone there, physically to go out and visit the people of that city, followers and the Shias of that city. So this is the first opportunity for many people who may have never traveled to Medina to visit the Imam either. And therefore it is, once in a lifetime opportunity for them. And they know this is the path of Imam al-Rada. Hujjat of Allah subhanahu wa ta'ala is going to pass through this passage. So they all gathered, 24,000 muhaddithin, those who were the narrators and the transmitters of hadith. Their contributions in the books of hadith is extraordinary. They gather over there and they go ahead and wait for Imam to say something. So they have directly narrated from Imam. That was a big deal. That, sometime when you hear some of our scholars who have compiled these books, such as Sheikh Kulaini, he narrates from 6 or 7 transmitters. Now, as low as 3 or 4 even, but 6 at least, he transmits these traditions. So we see when he transmits from so many people, there are so many people that are in between. Imagine that first person who heard it from Imam and then who passed it along. So this is where we find that our 8th Imam is going to be reciting something, and everything that he says, it was holding true for the Holy Prophet, Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. But the kalam of Ma'soom is the same way.
that has that value in it, that it becomes shari'at when it is uttered from the tongue of Imam. So they got ready. And then Imam narrated a tradition from this golden chain known as Silsilatul Zahab. When he said, Kalimatu, La ilaha illallah hisni, faman dakhila hisni amina min azabi. He said the sentence that this Kalima Tawheed, this La ilaha illallah, is my fort. It is my castle, it's my fort. You know, Hisn is that fort which is, you know, covered from all areas where nobody can penetrate. Back in the day, they used to build these forts in order to, you know, defend themselves, because it'll be difficult for the enemy to penetrate. Plus, it'll be high enough so that, you know, you can see from an elevated place your enemies. Imam said, Kalimatu la ilaha illallah hisni. This Kalima Tawheed is my, you know, hisni, it's my fort. And, you know, Allah subhanahu wa ta'ala is saying that faman dakhila hisni, whoever enters this, you know, hisn, amina min azabi. Allah says, this person will be saved from my wrath. So Imam narrated this hadith, which is again hadith Qudsi. Imam narrates from whom? His father, who narrates from 6th Imam, who narrates from 5th Imam, who narrated from 4th Imam, who narrated from the 3rd Imam, who narrated from his father Ali ibn Abi Talib, who narrated from the Holy Prophet, who narrated from Jibreel Amin, who brought this hadith Qudsi. That Allah subhanahu wa ta'ala says, Kalimatu la ilaha illallah. This sentence, this kalima tawheed is my fort. Whoever enters into this kalima, amina min azabi, will be safeguarded from my azab. There's so much conversation has been done on this kalam. No one has heard this before. First time Imam Reza is narrating this. People narrate and they write down these words from this Silsilatul Zahab. The Ravi says that Imam's rahla or Imam's caravan did not move further, that Imam looked out from the window again, and then he says, Bishurutiha, with conditions, wa ana min shurutiha, and I am one of those conditions. That this kalima la ilaha illallah is the kalima tawheed is going to safeguard you from the azab of Allah subhanahu wa ta'ala with conditions. And one of those conditions is me. Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahmad ibn Hanbal, one of the great scholars of Ahl Sunnah, the 4 Imams, he's the 4th one. He says that this golden chain is so blessed that if it over someone who's in deep sleep, let's say for someone who's in coma, or someone who is insane, it can cure them. It can bring them out of their coma, or it can bring them out of their insanity. Unfortunately, so many people saw this golden chain with their own eyes, let alone hearing this golden chain. Yet it did not bring them, or they did not wake up from the deep slumber that they were in. So we find that wilayat of our 8th Imam, how over-encompassing and how, you know, it took over the entire, you know, gathering that was over there, the 24,000 that is mentioned. And this kalam then reverberated all over. Wilayat of Imam could be understood that, you know, from this incident, a few incidents that I will narrate for you in the brief time that I have, that when Imam refused to lead, you know, Salatul Eid, you know, the whole politics behind how Mamun, you know, if you take a step back into the history books, Harun al-Rashid has a wife who's Arab, and then he is a slave wife who's not Arab. And his Arab wife gave birth to a son by the name, you know, one of his sons was Ma'mun, and the other one was, I forgot the name of them. It'll come to my mind, inshallah. And when these 2 sons of his, one of the sons is from the Arab wife, and one of the sons is from the Ajam wife. In his lifetime, he started seeing that there's a fight between the 2. And there's struggle between the 2, and struggle for the power. And right there at that moment, you know, he decided to go ahead and give them share in this government of his. One portion to one son, the other portion to the other son. And this is where we see that, of course, you know, Mamun went ahead and took the life of his brother for the sake of controlling the entire Muslim, you know, population, and to govern the entire Muslim, you know, hukumat and this empire that he could be the leader of. And at that moment,
he calls upon Imam Reza والسلام, who was sitting nicely in the city of Medina. And there were some objectives that were behind it. Without getting into all of those objectives, Imam arrives in Medina, or Imam arrives in Mashhad. And when Imam arrives, there are certain things that Imam lays down as conditions. And inshallah, if I have time towards the end, I will get into those conditions. So one of those incidents was that Ma'mun, he went ahead and he told Imam to go ahead and lead the Eid Salat. Initially, Imam refused because he said, I'm not, the person, you're trying to show something through it. But then when Imam was forced into doing it, he said, fine. He goes in the manner in which the Holy Prophet used to go. He would lead in the manner that the Holy Prophet would lead the Salat. That means what? Barefoot, wearing white. And then people followed him in large numbers. Ma'mun sees that his plan is not working. He wanted to do something and achieve something else from this, and it's going against his plan. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. He asked Imam to retreat, come back. Imam came back. He didn't want to go initially either. But when he was asked to go, he went in the way that he went. Imam, without any hesitation, came back and didn't offer Salatul Eid. People saw that and they came back with Imam as well, and they did not offer Salatul Eid either that year. So it's not about how much we can yell about the wilayat of Imams and make that to be our shi'ar and slogan. It is how much you can obey the Imam. That if Imam says pray, you go ahead and pray. If Imam is not leading that prayer and it's not the maslahat, especially with Salatul Eid, then people retreated. And that's where the obedience, complete obedience to Imam comes into play. You can refer back to the ayat of Quran, Ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum, that obey Allah and obey the Holy Prophet and obey those who are ulil amr, sahibane amr amongst you. And Mufassirin have mentioned Sahib Amr over here refers to Imam Ma'soom alayhi salatu wassalam. There are some extraordinary incidents that took place in the life of Imam. One of the companions of Imam Reza alayhi salatu wassalam, who accompanied him to Khurasan, he said that on our way we met with extreme thirst. There was a time that we were dying of thirst when we had run out of the supply of the water that we had brought with us. We were at the juncture of death, and as well as our animals. It was difficult for us to move forward. Imam ﷺ said to us, move in this direction, in this one particular direction, go so many steps, and you'll find water over there in the middle of the desert. Well, him being Imam, people listened to his words. They went and they found a spring of water over there. They quenched their thirst. They quenched the thirst of their animals. They saved enough for themselves. And then they started to move from that land. They said that on our way out, we went back to that land. We saw that there was no spring, as if there was no sign of any water. If there's water in the middle of the desert, you'll be able to see the signs of it for many, many days. But it says, we went back right after Imam had told us, we saw that there was no water that existed. So these are some of the karamat and the miracles that for some people will be so superficial that they'll brush it aside. But these are the karamat that are present, and these aren't something which Ma'sumin take pride in. The pride of Ma'sumin was in the kalimat that they left behind and the obedience that they're expecting from their followers. One of the people who became the companion of the Imam by the name Abdullah ibn Mughayra, he said, I was Waqifi. Waqifi are those who stopped at the imamat of 7th Imam. That after the wafat and the shahadat of 7th Imam, they thought, Imam went into occultation, a ghaibat, and there isn't any Imam afterwards. So they're referred to as Waqifi, those who did wuquf at the wafat and the shahadat of our 7th Imam. He said, on one of my travels to Mecca, I held the veil of Kaaba and I said, oh Allah, you know what I want from you. Guide me to the right path and the best of the religions. This is a person who's Waqifi. So when I was returning back to Medina, it came to my mind that I should visit Imam Reza. When I reached his house, he said, Allah has answered your quest and has guided you to the right path and the best of the religions which can be found over here. I said, I swear to Allah
that you are the hujjat and the ameen of Allah upon mankind. As no one heard my quest, I said it in a way that no one was around and no one but Allah subhanahu wa ta'ala heard what I was saying. But he gave you that information, and that's how you are speaking to me in this way. He said, so I found the right path and I found the right religion. Ahmad ibn Muhammad al-Bazanti, one of the great scholars and the narrators of ahadith, he says that I went to see Imam Reza, with 3 other people who were with me. And, just so that we understand what it means to go see Imam Reza. Nothing comparable, of course, no comparison whatsoever. But taqarrub dhihni, so we understand. Imagine, those who have visited Iraq and those who have visited Najaf and Karbala, those who have visited Qum and Mashhad. On your trips, of course, there are great scholars that live there, some of whom we emulate, do their taqleed of. So let's say on your trip to Najaf, you have this aspiration to meet the marja of the time. If you're the follower of Sayyid Sistani, hafadullah, that you want to meet him. And imagine if you go there with, a bunch of people, and usually there are a bunch of people with you. And then when the time is over, everybody wants to leave and everybody's ordered to leave eventually. Imagine if the marja says, no, you sit down, you go, stay back, let everyone else go. How would you feel at that moment? So, wow. How would you feel in front of the others? Wow, right? That marja taqleed, is asking me to stay back while everybody else is being asked to leave. So, he felt the same way. That is special. Imam showed him the bed where I can sleep, and then Imam went to his room. He said, I fell into sajda. Bazanti is saying, I fell into sajda, thanking Allah subhanahu wa ta'ala that among all the companions, I had the honor of being the guest of Hujjat of Allah, and I am the one who is in his, presence. He said, I hadn't finished my sajda of shukr that I saw Imam returned. He said to me, O Ahmad, Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib went to see Sa'sa ibn Sawhan when he had fallen sick. And when Imam was leaving, he said to Sa'sa, don't brag to your brothers about the fact that I have come to visit you. Fear Allah and be pious. Because this small thing, which is small in the eyes of Imam, could lead you to what? Brag and boast in front of your friends, while Allah subhanahu wa ta'ala does not like those who are mukhtalin fakhur, those who brag and boast. So therefore, he learned his lesson over there. The Holy Prophet, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wasallam, he has mentioned in this reference to, he's the one who's mentioned the names of Ma'sumin. He's mentioned the names of A'imma Athar, and that's where we have the titles of Ma'sumin. Some of these titles are given by the Holy Prophet to the Imams, which also speaks on the authenticity, not that we need any authenticity. He says, Satudfanu bada'atum minni. He referred to bada'atum minni to Fatimatu Zahra salamullahi alayha. And then he says, Satudfanu bada'atum minni bi'ardi Khurasan la yazuruha mu'minun illa awjaballahu azza wa jalla lahul jannah wa harrama jasadahu ala nar. He says, Satudfanu bada'atum minni. A part of me will be buried in Khurasan, in the land of Khurasan, and no one except a mu'min visits him, and whoever visits him, Allah subhanahu wa ta'ala will make incumbent upon that person the paradise, and وَحَرَّمَ جَسَدَهُ عَلَى النَّارِ, and his body will be made forbidden over the fire of hell. Imam said that too in that kalima, La ilaha illallah hisni, right? But he says, Bishurutiha. What are some of those shurut? This kalam of the Holy Prophet, we can start thinking, okay, so I've visited Imam Reza alayhi salatu wasalam. Therefore, according to this hadith, now fire will not burn me. And wajib, Jannat has become wajib. Jannat is something which should be wajib upon you. As a mu'min and the follower of Ahlul Bayt,
this should be least of your concerns, that Jannat is already there for you. You should be trying to achieve a status where you are at the highest places of Jannah. You are at the pond of Kawthar, near in the vicinity of Ma'asumin. You know, we did not get to see the Ma'asumin in person in this world, and then hereafter, still we don't get to see them. That will be a matter of regret for you. So paradise should not be the aim. In fact, the highest levels of paradise should be the aim of a mu'min. So, you know, there's no debate that you'll be given this paradise and that your body will not be burning into the hellfire, but with shurut, with conditions. And Imam mentioned that I am one of those conditions. And the obedience to Imam is one of those conditions. That's why Imam said, Azhadun nas man tarak al haram. The two sons, I just remember the name, is Amin and Ma'mun. Amin is from the Arab wife and Ma'mun is from the Persian or the Ajam wife. But that was something that was discussed initially. Imam said, Azhadun nas man tarak al haram. Ashaddun nas ishtihadan man tarak al dunub. He said the most pious and the most ascetic of the people are those who refrain from haram. And, you know, so we're not infallible. We're not masum. Therefore, we're prone to making mistakes. We're not masoon anil khata. But what we can do is cut down on these mistakes and cut down on these haram. Haram and halal is not seasonal. You know, for some of us, Ramadan is when we become super religious. Muharram, we become super religious. Those who are in the habit of listening to music, they'll refrain from listening to music in Ramadan and Muharram out of respect of Muharram and Ramadan. But once it's over, you know, they go back to those the you know, forbidden music, for example. And so, you know, it's only for them that at a certain time that they will be practicing the religion, and at other times they will not be practicing it. You know, it's the wedding of my daughter, for example. So, you know, this is one night where I want to go out of my way and do whatever it is that I want to. You know, I'm going to sing, I'm going to dance, I'm going to sit in the mixed gathering. It's just one night and then it'll be over. And then I'll just do tawbah, for example. You know, a lot of time people question the validity of some of the wajibat and some of the muharramat. Why is it wajib? Why is it haram? Is it really my duty to go ahead and find out the philosophy of the wajibat? Does it really matter if an animal is not slaughtered facing qibla? Does it really lack nutrients if it's facing, for example, in another direction? What's wrong with that? I'll eat it. You know, what if it wasn't facing this direction or that direction? One who prepares a medicine has a note that those with certain conditions should refrain from using this medicine. For example, people with blood sugar shouldn't take this medicine, you know, because, for example, you know, it will have a side effect for those who are, you know, diabetic. Or, for example, you know, someone who's, you know, who has blood pressure should not take this medicine because it will have side effect for them. Someone who is diabetic or someone who is hypertensive, he'll say, don't worry about it. I took that medicine. It did not affect me. Go ahead and take it. Are you going to listen to that person? No, there's a warning on the label. Don't take it. There are alternatives available. Don't take this medicine because there could be side effects for those who are diabetic and those who are hypertensive. You don't, you know more than the one who has prepared this medicine for you. Asking why is not the duty of the patient. Similarly, when it comes to ahkam, why is Fajr 2 rakat or Maghrib 3 rakat? It's not my duty to question why in these things. Just like when a doctor prescribes a medicine must be taken at certain time, if it's not taken those certain times, it could have the adverse effect. So here we understand how Imam ﷺ and him calling himself to be the condition of the acceptance and the entrance into paradise, and not just the entrance into paradise, safeguarding yourself from burning into the hell as the body, as the Holy Prophet is saying in that hadith, and attaining those highest levels. See where Imam showed preference to. For example, the importance of namaz that Imam showed. Imam was debating this, you know, scholar Imran as-Sabi'i, the leader of the Sabi'i madhab. He was at the peak of his argument when Imam heard the sound of adhan.
Imam said, Nusalli wa na'ud. Imam could have finished him off because he was at the peak of his. He said, no, Nusalli wa na'ud, giving importance to his salat at awwal waqt, at the peak time. Kind of reminds you of when Amir al-Mu'mineen was on the chest of Amr ibn Abdul. And then Imam, when he had control over this man who would alone take out 1,000 people, Imam steps off. People back in the camp of the Holy Prophet get worried. Why is Ali leaving? He has complete control over his enemy. And then he leaves, he backs up. And then later when he finished him off, came back and he said yes, because he spit at my face. And if I had killed him out of the anger for that, my killing this enemy of Allah would be mixed with my emotions that I may have killed him for my own personal reasons. But I do nothing. Ali does nothing except for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. You know, Raja ibn al-Zahaq said that on our trip, which was 9 months long from Medina to Mashhad, Imam would recite a third of Quran. It's not wajib. Every day Imam would be reciting Quran. He said Imam recited Quran every day. It's not wajib to recite. You know, in fact, when you look at the travel that requires such struggle, we travel with ease on airplanes, yet we get tired, and we in fact overlook some of the wajibat that we must perform. Imam Reza says, test the Shi'as in 3 places. Number 1, ahmiyat bi awqat namaz, that how much importance they give for the timing of salat awwal waqt. Number 2, hifz asrar wa masail mahramane, that how good they are when it comes to keeping a secret, especially when it's involved a mu'min, and you know, especially when it involves the integrity and the honor of a mu'min. And number 3, in their spending, test Shia in their spending. Do they have a share in their wealth for their brothers, or do they not have a share in their wealth for the brothers who are the followers of this maktab? We look at the life of Imam alayhi salatu wasalam, which was filled with so many, you know, incidents that Imam alayhi salatu wasalam, you know, although it seemed like he spent his entire life in Mashhad, it was only a couple of years. He arrives there in the year 201. He leaves in the year 200, arrives in the year 201, and in a couple of years, 203, Shahadat of Imam alayhi salatu wasalam takes place. This is where I want to come to conclusion. There's so many words of wisdom that we find in the kalam of our 8th Imam, but I found nothing, in my humble opinion, to be anything bigger than what Imam said in this tradition. Sheikh Mufid narrates this in his book, Al-Ikhtisas. He says, An Abdul Azim ibn Abdullah al-Hasani. You have visited his grave, Sayyid Abdul Azim, his shrine. He's buried in Shahri-Ray in Tehran. He said, you know, when he visited Imam alayhi salatu wasalam, our 8th Imam, Imam said to him, Qala ya Abdul Azim, abligh anni awliyai as-salam. When Sheikh Abdul Azim, Sayyid Abdul Azim, he visited Imam, this is what Imam said to him in reference to his followers. He said, abligh anni awliyai as-salam. Say my salam to my Shia. Imam alayhi salatu wasalam has conveyed his salam to you. وَقُلْ لَهُمْ لَا يَجْعَلُوا لِلشَّيْطَانِ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ سَبِيلًا. And tell him that do not let shaitan penetrate in your nufus. Do not open the doors for him to come in. You know, there's so much explanation that has to be given over here, but I'll trust your sound minds and your intellect. That it's not literally opening the door for shaitan. Please come and walk inside our house. In these days, we're not even letting insan walk into our house because of the fear of COVID-19, let alone shayateen. But shaitan does not need to enter through the doors. Shaitan enters through your conversation. Shaitan enters through your character. Shaitan enters through that which you watch, that which you listen, that which you say. This is how shaitan penetrates. So Imam said, قُلْ لَهُمْ لَا يَجْعَلُوا لِلشَّيْطَانِ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ سَبِيلًا. Don't let shaitan in. Give him a place. وَمُرْهُمْ بِالصِّدْقِ فِي الْحَدِيثِ. And when you visit them and speak to them, make sure that it is of truth, that you're speaking to them
in the way which is truthful. For example, if you're selling something and if a buyer comes to you buying something, don't go ahead and over exaggerate about that which, you know, this product does not contain. Be truthful, even if it goes against you. And then Imam says towards the end, murhum bisidqi fil hadith wa ada'il amana, make sure that you pay the amanat to the people. Wa murhum bisukuti wa tarkil jidal fima la ya'nihim. And also visit them in a way that, you know, that they leave and they remove that which causes jidal and friction between the brothers and sisters. You know, that which does not concern them, let them stay away from those things. There's so much information and there's so much to talk about as far as our Imam is concerned. This is a beautiful occasion, a spacious occasion in which we are celebrating the wiladat. We ask Allah subhanahu wa ta'ala that He gives us the tawfiq. He gives us the ability that we follow the commands and the teachings of Imam Reza alayhi salatu wassalam. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to bestow the opportunity to us that one day we get to visit Imam Reza alayhi salatu wassalam. And we visit him with haqqi ma'rifat, because only when you visit Imam Reza with haqqi ma'rifat, the way he deserves the ma'rifat of Imam, then you will see the wonders that it causes in your life, as the Holy Prophet has mentioned in his hadith. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alameen. Wa sallallahu ala Sayyid Muhammad wa ahli baytihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Please remain on the live stream for the adhan, and inshallah after the adhan for the ziyarat of ziyarat waris of Imam Hussein alayhi salatu wassalam. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله امام رضا قربون کبوترات یه نگاهیم بکن به زیر پات من اومدم پیش تو زانو زدم خودمم خوب میدونم چقدر بدم خبر دارم از همه دل میبری دلای شکسته رو خوب میخری آرمی صاحب اختیارمی واسه من همین بس کنارمی میخوام بگم که تویی پناه من کرمت بیشتر از گناه من بذار تا یک دل سیر نگات کنم اومدم از ته دل صدات کنم السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا وارث آدم صفة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله،
السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وعلام الهدى والأروة الوثقى والهجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبي بكم موقن بشراء ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم ولا أجسادكم ولا سامكم ولا شاهدكم ولا غائبكم ولا ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن نبي الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد. السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا الشهداء. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه. السلام عليكم يا أصفياء الله ووداعه. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الناصح. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن السيد الوسيين. السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوتهم على الإسلام، أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك ونعم الأخ المواسي. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصح والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل، وألحق الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس وعنيس النفوس أيها المدفون بأرض توسد ابن موسى رضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب الأسر والزمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا شريك القرآن. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك وجعلنا من أعوانك وانصارك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى